Naweza kusema kwamba michezo yote iliyopita tunaweka kama historia, na sasa tuko katika mchezo mpya na peji mpya. Maandalizi tuliyoyafanya naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Asante. Swali la pili. Mimi nataka nifahamu wewe kama beki mwandamizi, lakini pia ndio timu ambayo imeruhusu mabao machache, mabao 8. Mnaenda kukutana na timu ambayo ina safu bora ya ushambuliaji ya kufunga mabao 49. Wewe kama beki umejipangaje na defense yako kiume? Sisi binafsi hususan mimi binafsi niko katika nafasi ya ulinzi katika kikosi cha Simba, na najua kwamba tunaenda kukutana na safu ya ushambuliaji ambayo imefunga magoli mengi katika ligi kuu. Vile vile na wao wanahitaji kujua kwamba wanakuja kukutana na defense bora ambayo imeruhusu magoli machache katika ligi kuu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bato hiyo itakuwa ni kubwa, na sisi tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunaziba mianya yote ya kuweza wao kupata nafasi ya kuweza kufunga. Bato itakuwa kubwa na sisi ndicho tunachotaka kipigwe kiwake. Swali la tatu kwa Shomari Kapombe. Naitwa Sizi kutoka Mjini Tena. Mimi ningependa kufahamu ni kweli ukitathmini hali za wachezaji wenzako kwa Simba na ile confidence ya kwamba sasa mnaweza kushinda every match, every tournament, every trophy ambazo tunapiga huko mbele? Naweza kusema kwamba na 100% na naamini kila mchezaji wa kwenye timu yangu, na naamini uwezo wa kila mchezaji kwenye timu yangu, kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea moja hapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea mwishoni, lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichokuwa nacho. Kwa hiyo mimi binafsi naamini uwezo tuliokuwa nao, kwamba na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwamba tunaenda kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda kucheza kesho. Asante. Swali la 4. Sasa nakuuliza hili swali kama mchezaji mwandamizi wa Simba. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo katika baadhi ya dabi au dabi nyingi mkicheza na Yanga, mkiruhusu goli upande wa kaskazini, goli la kaskazini karibu na TV, mara nyingi hiyo mechi mtakwenda kupoteza ama mtatoka sare. Kama wachezaji ambao mnakwenda kucheza dabi nyingi pale katika dimba la Mkapa, mnalifahamu hilo jambo, na pengine safari mmejipanga vipi kama itatokea mtaanza katika goli hilo? Naweza kusema kwamba mimi niko nje kidogo ya imani ambazo watu wengi wana imani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi kufungwa. Naamini katika maandalizi tuliyoyafanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tulikuwa tunaenda kuyafanya, tunaenda kuicheza hii dabi kwa utofauti kabisa, na naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tuliyoyafanya. Asante. Swali la 5 na la mwisho kwa Shomari Kapombe. Shomari, baadhi ya watu kuwachukulia kama timu namba 2 kiwanjani kwenye mchezo wa kesho, kwa kiasi gani mnaweza mkaichukulia hii kwenye mlango chanya ili kuwaprove watu wrong, hasa mashabiki wenu wa Lunyasi? Naweza kusema kwamba sisi inatupa confidence, inatupa kujiamini kutokana na ubora na jinsi ambavyo sisi wachezaji tunajiamini na tunaliamini benchi letu la ufundi kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima. Na imani kwamba watu wengi wanaamini sisi ni timu ya pili, lakini naweza kukwambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa.
Kwa hiyo sisi tunaingia katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. Sawa, Shomari, maliza jambo lako kwa kutuma ujumbe wako kwa mashabiki. Binafsi na kwa niaba ya wachezaji na waomba mashabiki wa Simba, wanachama wote wa Simba kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho, kuja kuipa support timu yao, kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri. Asante sana Shomari Kapombe. Yeah, I think this is now the second derby in the league, and I think the first derby gave us a lot of insight into the players, and I think you're absolutely right where you say it's not only the tactical plan, it's not only the tactical battle, it's not only which area of the pitch you want to press, where do you want to play, which spaces you want to use. It's a lot of the time about the psychological aspect and which players are able to handle the pressure, which able thrive in the pressure, which players love to play under this pressure, and which players can rise in such situations. So we are well prepared. It's a match where we cannot let our emotions get the head of us. It's a match where we cannot make it a transition match up and down from one side of the pitch to the other. So it's about handling these moments when we are on top, when there are moments where they are on top. It's just to have that mental stability and it's very important for our players to always think next action and not think crowd, not think referee, not think pressure, but what is my task, what do I have to do with the ball, what do I have to do without the ball, and that is the easiest way for our players to remain calm, to remain stable and perform and execute the task what we expect of them. Thank you. Swali la tatu kwa coach. Karibu. Coach, my name is Florence Renaus from Hawezi Sports Media. Coach, as the Simba Sports Club head coach, you have lost 2 matches against the Young Africans. What will be different tomorrow, coach, to make sure your team win against the Young Africans? Yes, it's a big match that we're about to face, and we have to be. Also, we have to zoom out as well. You know, we are involved in 3 competitions, and the CAF Confederations Cup is very important to us, and we want to go as far as possible. We have the CRDB Cup, and the league, of course, is always the most important indicator of where you are as a club. And yes, it's a big match, and it's an important match where both teams are fighting for the title. But I firmly believe that this title will be won on the last day of the season. You know, it's been going head to head. Perhaps Yanga did not expect us to be so close to them at this stage of the season, but we are there, and we will be there right at the end of the season. I think the league will be decided. Yanga against Dodoma, and Simba against Kagera in the last match of the season. And we will be there with each other. Yes, it's an important match, especially if you talk about goal difference. An example, if we score 3 goals, it's actually 6 goals. And we will take all of that into consideration. But like I said, this is a match where if you take beginning of the season, we were a good team. If you take this present moment, we are a better team than when we played the previous derbies. And we will continue to improve towards the end of the season and in the new season by thinking about Champions League. Asante coach. Swali la 4. Okay, congratulations, coach. My name is Shafi from TBC1. I have 2 questions. One is about, according to the recently statistics, Simba lose 4 derbies against Yanga, and tomorrow is going to be a 5 derby. What's your plan to go to the 5 derby? That's 1. 2, according to the style of playing for Simba, there are some problems sometimes it seems in different games for Simba, especially in back pass, when the players are making pass at the back area. It's costing Simba a lot. What's your plan again when you're going to meet the team that is very strong in the attacking area? Yes, you know, this derby, we want to do it for our fans, because
It's a very emotional part, and you know, Tanzania is split halfway through the middle, and for them to go through what they went through the last couple of derbies is of course, it's not good, and the players know this. We as a technical team, we know this, and the only way you can do it is with performances on the pitch. To talk here, what we're going to do and how we're going to change it is not going to help us, but to do the talking on the pitch. And once we get onto the pitch, we will try to do our utmost to get the 3 points, because the 3 points is very important in this match. If you talk about back passes that cost us, yes, it cost us 2 points against Fountain Gate, where the back pass went into the goal, and that is 2 points. That is very important. But there are moments in football where you have to play the back pass to provoke the press and to allow them to jump further, higher up the pitch, so you can find the spaces. So it's part of football. It has become more and more prevalent in the modern game, where teams play back to the goalkeeper, use the goalkeeper as an extra player. And then do you provoke the striker to jump to the goalkeeper so that you can have an extra player in play? And the goalkeeper these days are not only a player that has to be good with his hands, he has to be good with his feet. So yes, we have to be a little bit more careful. We have to look a little bit into the positioning of the goalkeeper and where the ball is on the pitch, and which area do you pass back to? Do you pass directly to the goal, or do you pass in front of him? So these are things we've analyzed, we've gone through, and of course it's the pitch we played at that moment where the ball was bobbling. It's maybe not the best thing to do, and in a way matches like that, but we're playing at Benjamin Kappa, and ideally the best pass in football is the forward pass, is the pass that can put you directly one-on-one with the goalkeeper on the other side. So of course our first option is to look forward. And if you're not able to look forward, diagonal, and if you're not able to go diagonal, horizontal, and then the last option is backwards. But you know, we have learned from our mistakes. We have grown as a team. We are a much better team than we were in the previous derbies, and let's hope we can show it on the pitch tomorrow.